Hello all, good evening. Welcome to DSA Level 1 final session. So till now we have discussed a lot of data structures and relevant problems. So today let's try to understand a few more techniques and ఏదైనా ఒక కొత్త problem వచ్చినప్పుడు how to handle that problem. And also we'll do a small recap of all the data structures that we have done, right? So already we have discussed a few in the yesterday's meeting. So today let's try to finish them and then we'll discuss a few techniques. Let me share my screen. Yeah. So now, already we discussed, right? Like data ni asalu ela store చేసుకుంటాం. Actually, software development అంటే it is completely about data. Data ni ela represent చేస్తాము, data ni ela save చేసుకుంటాము, and how do we actually transfer data from one place to other place. Even if you see any website or a mobile application and everything, it is actually about data. Like what kind of colors you are showing, what kind of images you are showing, everything is actually data only, right? So let me ask you some questions. You guys tell me whether can we consider that as a data or not. Text, can we consider this as data? Is it can we consider text as data? Yes, we can consider text as data. Next, colors, can we consider colors as data? Yes, it can be. How about image? Okay, image, we got mixed answers. Some people say yes, some people say no. So can we consider image as data or not? This is the next question. Next, image lage inka vere way unnai. We have videos, right? We have animations. So can we consider these things as data or not? So let us see. For example, text తీసుకున్నాం అనుకోండి. Just give me some example for text. Can I say DSA? This is a text. Is it right? Yes, this is a text. And when it comes to colors, we can write different formats like hexadecimal, hash, and you can say, like, if it is white, you'll give all Fs. This is also some kind of information, right? But when it comes to images, we still don't know whether we can consider that as an image data or not, right? Now, can anyone tell me, like, if like image data ga consider cheyacha cheyakudada? If we can, what is the reason? First of all, what is an image? Image ki text ki unde difference enti? Now, let us take some sample image, okay? I'm taking this image. I'm just opening this. Now, we are able to see some image, right? ఈ ఇమేజ్ ఎలా రెండర్ అవుతుంది అసలు? ఈ ఇమేజ్ లైక్ ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్ ఫార్మాట్, రైట్? Some we are calling it as JPG format or PNG format in there. But what exactly is being stored over there? మన మొబైల్లో జస్ట్ లైక్ ఒక స్నాప్ తీసిన వెంటనే హౌ ఆర్ వి ఏబుల్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా? How are we able to store that kind of information? How is it working? Exactly, it gets stored in a matrix form. And matrix formula, what will be the size? మీరు ఏ ఇమేజ్ చూసినా కూడా ఆ ఇమేజ్కి యూ కెన్ సీ a number here, right? 720 by 893, which means it has 720 rows. Sorry, width is 720, which means columns are 0, 0, 1, 2, so on till 790. And the height is 893, which means it has these many columns.
And what is the last one? 892. So ఎప్పుడైనా మీరు విడ్త్ హైట్ చూసారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైజ్ ఆఫ్ అ మ్యాట్రిక్స్. అండ్ నౌ ఈచ్ ఎలిమెంట్లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ వి స్టోరింగ్? ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ like what exactly are we storing in these elements? Try to zoom this, you'll get to know. If you zoom it to like a very minute level, you can see like a specific color. ఒక్కొక్క బాక్స్ లో ఒక్క కలర్ మాత్రమే కనపడుతుంది, రైట్? సో అలా when you arrange all these colors, then when we try to see that, it is displayed like this particular thing, right? And what do we call these things? ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క కలర్ ఉంటుంది. లైక్ వన్ మైట్ బి రెడ్ కలర్, వన్ మైట్ బి ఆరెంజ్, వన్ మైట్ బి గ్రీన్ కలర్, ఇలా పెడతాం, రైట్? అండ్ దీస్ బాక్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పిక్సెల్స్, రైట్? సో నౌ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డేటా ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. సో కలర్స్ని మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము అన్నది దీంట్లో ఉన్న లాజిక్. am I right? Can we consider image as data now? Image is nothing but data. డేటా ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది? మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్లో ఒక పిక్సెల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్ కోడ్ సేవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. హౌ విల్ ద వీడియో స్టోర్? ఇమేజ్కి వీడియోకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇమేజ్ అండ్ వీడియో? మీరు ఎప్పుడైనా ఈ వర్డ్ విన్నారా? 24 frames. Exactly. So basically, when you are seeing some images continuously at a very high speed, and fast ga move avutunnai anukondi, then it actually looks like a moving object. Telugulo video ni emantam manamu? Image ante nemo chitram antam. Video ni Telugulo emantam? Have you heard this word? Chalana chitram. ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మోషన్ పిక్చర్, రైట్? అంటే ఏంటి? పిక్చర్ దట్ కెన్ యాక్చువల్లీ మూవ్. సో కంటిన్యూస్గా ఇమేజెస్ని మనం లైక్ వాట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు షో 24 ఇమేజెస్, అంటే ఒక సెకండ్లో 24 ఇమేజెస్ని మీరు కంటిన్యూస్గా మూవ్ చేస్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ సంథింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్. అది ఒక డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ లాగా అనిపించదు, ఒక వీడియో లాగా అనిపిస్తుంది. సో అందుకని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మోషన్ పిక్చర్. సో వీడియో అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ లైక్ 2 second వీడియో, ఓకే? 2 second వీడియోలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ 24 frames, ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయి దీంట్లో? పర్ సెకండ్ 24 frames యూజ్ చేస్తే ఓవరాల్గా ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయి? ఇట్ విల్ బి 2 seconds into 24, విచ్ మీన్స్ 48. సో 48 ఇమేజెస్ స్టోర్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, మనం ఇందాక చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో 720/893 లైక్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ ఇమేజ్ స్టోర్ చేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వీడియో, వాట్ హ్యాపెన్స్? 720 into 893 into 48 ఇమేజెస్, ఇంత వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. సో వీడియో అన్న కూడా డేటానే కదా ఇప్పుడు. So when you use all these applications like what you say, image manipulation kani, like or Photoshop lanti softwares kani, or video editing softwares and all, what does they actually do? While image మీద directly they don't do any work, they'll work on these matrix. Internal గా ఈ matrix మీద they'll perform certain operations, right? For example, you have అలా మీకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఇక్కడ, okay? Now, I want to remove this particular area. What should I do? ఈ కలర్ హైలైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియాని రిమూవ్ చేయాలి అనుకోండి. వాట్ కెన్ ఐ డూ? కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఈ అన్ని లైక్ ఈ పిక్సెల్స్ అన్నిటి లొకేషన్స్లో రో అండ్ కాలమ్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ రిప్లేస్ ద కలర్ విత్ దిస్ కలర్ సో దట్ దిస్ ఎలిమెంట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ గాన్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ వి యూజింగ్ దేర్ అక్కడ? ఆర్ వి యూజింగ్ ఎనీ వాట్ ఈస్ లైక్ బయటికి చెప్తున్నట్టు ఇమేజ్ మ్యానిపులేషన్ ఆ అల్గారిథం ఈ అల్గారిథం అంటారు, బట్ ఇంటర్నల్గా దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? జస్ట్ మ్యాట్రిసెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటారు, దాంట్లో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు లైక్ మోడిఫై సర్టన్ థింగ్స్. ఒక కొత్త ఇమేజ్ ఏదైనా పెట్టాలి, దీంట్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడే యాడ్ చేయాలి.
How will they do it? For example, if you are putting some object over here, it will just get the new image matrix and then ఇక్కడ starting location తీసుకుంటారు. They'll just replace the pixels. And then automatically main image లో ఆ image వచ్చేస్తుంది. Right? So is it working with completely like a two-dimensional arrays? It is completely two-dimensional arrays, right? అదే ఒకవేళ వీడియోస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, then if you are working on images, two-dimensional, right? Rows and columns. అదే ఒకవేళ if you are working on videos, we are working on three-dimensional arrays. So దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? You'll have rows, you'll have columns, and you'll also have a timestamp. అంటే ఏ టైం స్టాంప్ దగ్గర మనము మోడిఫికేషన్ చేయాలి, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ ఇంటర్నల్గా లైక్ దే యాక్చువల్లీ మోడిఫై ద డేటా. ఆ మ్యాట్రిక్స్ని వాళ్ళు మోడిఫై చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దాని ఇమేజ్, దాని వీడియో ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోయి. దిస్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ ఇమేజ్ మ్యానిపులేషన్ కానీ వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేసేది, రైట్? నా లెట్ మీ ఆస్క్ యూ అనదర్ క్వశ్చన్. హౌ అబౌట్ సౌండ్? Is it some kind of data? Videos and data. We got it. Animations is nothing but videos again, right? So adi kuda data. How about sound? Sound and data na kada. Even this is also data, but the format is different. It is just like a one-dimensional array where you get amplitudes. Manaku sound waves ela aithe vastayo vaati amplitudes store cheskuntam at each and every millisecond. Millisecond దగ్గర ఉండొచ్చు, or for every 10 milliseconds. So based on that configuration, we will actually store the information. So basically మనం చూసేది ఏదైనా కానీ, if you are able to transfer something from one place to other place, it means it is data, right? దాన్ని మీరు చూపించగలుగుతున్నారన్నా, వినగలుగుతున్నారన్నా, or if you are able to transmit something from one place to other place, it is all about data. Clear guys, everyone? So ఈ డేటా మీద like all the algorithms that we are using right now, like whether it comes to sorting mechanisms అయి ఉండొచ్చు, or like ఇంకా other algorithms like tree based algorithms కానీ, binary search లాంటివి కానీ, ఇవన్నీ కూడా వీటిలోనే మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది. So when it comes to like ground level, almost everything works with data and algorithms. అది చిన్నది అయి ఉండొచ్చు, పెద్దది అయి ఉండొచ్చు. Usually when we work with like normal applications, e-commerce application అయి ఉండొచ్చు, or it might be like a Google Maps kind of thing. Everywhere we use internally data. మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ ఎలా చేస్తామో, every data will have two parts. One is the representation, visual one, and the other one is storage mechanism. అంటే దాన్ని ఏ ఫార్మాట్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. So ఈ ఫార్మాట్ అనేది it can be of different types. Images అనుకోండి, we have different formats, right? What are the different formats? Images ఏ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి మనకి? JPG ఉంటుంది, PNG ఉంటుంది, GIF, WebP. Why do we have these many formats? Everything uses a different compression algorithm. అంటే like for example, if you have a like image of let's say 1000 by 500 image, దీన్ని ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు, ఏ ఆల్గరిథం యూజ్ చేసి స్టోర్ చేస్తున్నారు, బేస్డ్ ఆన్ దట్. నార్మల్గా అయితే ఏంటి, 1000 into 5000 అంటే కనుక మనకి నార్మల్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా స్టోర్ చేస్తే హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ డు వి నీడ్? ఇట్ విల్ బి 5 lakhs, రైట్? బట్ అదే మీరు జేపీజీలో యూజ్ చేస్తే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అన్నిటిని అది ఆప్టిమైజ్ చేసి ఇట్ విల్ యూజ్ సమ్ అదర్ ఆల్గరిథం. సో ఇట్ మైట్ గెట్ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ లైక్ మేబీ 1K, అంటే 1000 ఎలిమెంట్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అదే పిఎన్జీకి వెళ్తే ఇట్ మైట్ టేక్ 2K. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ జిఫ్ ఇట్ మైట్ టేక్ 500. అదే వెబ్కి వెళ్ళారనుకోండి, 300 ఎలిమెంట్స్లోనే ఇట్ కెన్ స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో ఇలా లైక్ ఫార్మాట్, ఏ ఫార్మాట్ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్పరెంట్ పిక్సెల్స్, దెన్ we use PNG. If you want to have some kind of animation support, you can use GIF. మీరు ఎక్కువ లైక్ యూ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ ఇన్
what is it, like websites, and then you wanted to store it with very very minimal size, use WebP. లేదు జస్ట్ స్టాండర్డ్గా సేవ్ చేసుకోవడానికి కావాలంటే యూజ్ జేపీజీ. సో ఎవ్రీవేర్ ఒక్కొక్క దానికి దాని డేటా సైజ్లో డిఫరెన్స్ ఉంది అండ్ దాన్ని యూజ్ చేసే పర్పస్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది, రైట్? సేమ్ థింగ్ విత్ వీడియోస్ ఆల్సో. వీడియోస్ కూడా చూస్తే కనుక మీకు MP4 ఉంటాయి, రైట్? ఎంపెగ్ ఉంటుంది. అలాగే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఫర్ వీడియోస్ ఆల్సో. వి బేసికలీ డిసైడ్ లైక్ మన పర్పస్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఫార్మాట్ యూజ్ చేయాలి, అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఆల్గారిథమ్ విల్ చేంజ్. ఆల్గారిథమ్ చేంజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎ సర్చ్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ దేర్? Linear search, right? And the other one is binary search. How do we decide which one to select? Linear search eppudu use chestamu, binary search eppudu use chestamu. There are certain advantages in both the cases. For example, oka array unsorted ga undi. Can we use binary search? Will it support? ఒక బుక్లో పేజెస్ అన్ని అన్సార్టెడ్గా ఉంటే యూ కెనాట్ యూజ్ బైనరీ సర్చ్. మిడిల్లోకి వెళ్ళి అలా ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్, రైట్? సో దిస్ విల్ నాట్ వర్క్. లీనియర్ సర్చ్, దిస్ విల్ వర్క్. అదే ఒకవేళ సార్టెడ్ అరే ఉంది, దెన్ లీనియర్ సర్చ్ వర్క్ అవుతుందా? ఇట్ విల్ వర్క్. బైనరీ సర్చ్, ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ విచ్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్? బైనరీ సెర్చ్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ బెటర్ ఆప్టిమైజ్ టైం, రైట్? తక్కువ టైంలో మనకి రిజల్ట్ రావడానికి. లీనియర్ సెర్చ్ వాడినా కూడా ఇట్ విల్ వర్క్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. సో టైంని మనం ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవడానికి వి ప్రిఫర్ బైనరీ సెర్చ్. సో ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఎప్పుడు ఏది వాడచ్చు, ఎప్పుడు ఏది డెఫినెట్గా వాడాలి. అన్సార్టెడ్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, రైట్? అదే సార్టెడ్ ఉంటే యూ హ్యావ్ బోత్ ద ఆప్షన్స్ అండ్ యూ గెట్ టు choose the required thing, right? So this is how we can actually decide which algorithm to use. Alage, now let us discuss about the sorting mechanisms. Sorting enduku use chestamu? To keep some items in a specific order, right? And sorting cheyadaniki what are the different ways? How many sorting algorithms are there? Let us check it online. సార్టింగ్ ఆల్గారిథమ్స్ అసలు ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ సార్టింగ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఆర్ దేర్? Even this is also okay. In image we got something. Yeah. So here you have quick sort, merge sort, tin sort. Winner eppana tin sort ani? No. Heap sort, bubble sort, insertion, selection, tree sort anta. Vinnava? Not really. Shell sort, bucket sort, radix sort, counting sort, and then cube sort. So there are these are some sorting algorithms, but there are actually more than 100 different sorting algorithms. But do we need to know everything? We don't need to learn everything. What do we need? We just need to know how things work. అందుకనే మనకి ఈవెన్ లైక్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా దే డోంట్ గివ్ ఎవ్రీ సార్టింగ్ మెకానిజం. దే గివ్ హార్డ్లీ లైక్ 4 or 5 or maybe 6 సార్టింగ్ మెకానిజమ్స్. మీకు ఒకసారి అర్థమైంది అనుకోండి, ఆ తర్వాత వన్స్ యూ అనలైజ్ సమ్ సార్టింగ్ మెకానిజం యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై హౌ టు రైట్ కోడ్ ఫర్ దాట్, రైట్? అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, మీరు రియల్ లైఫ్లో ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైమ్ యూ విల్ నెవర్ యూజ్ దీస్ సార్టింగ్ మెథడ్స్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం తప్ప ఇంకెక్కడ కూడా మీకు ఇవి రియల్గా యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు ఇవి చెప్తారు అంటే దెర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రీజన్ ఫర్ దాట్. చిన్నప్పుడు కూడా లైక్ వెన్ వీ యాక్చువల్లీ గో టు స్కూల్, మ్యాథమెటిక్స్లో దెర్ ఆర్ మెనీ టాపిక్స్ దట్ వీ డిస్కస్డ్, రైట్? ఐ జస్ట్ టెల్ సమ్ టాపిక్ నేమ్స్, మీరు చెప్పండి అవి గుర్తున్నాయా లేదా అంటే. జస్ట్ టాపిక్ నేమ్స్. మ్యాట్రిసెస్ గుర్తుందా అందరికీ? డూ రిమెంబర్ మ్యాట్రిసెస్? ఎస్. Do you remember real numbers? Do you remember trigonometry? Laplace transforms? Fourier series?
ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. బట్ ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని ఎంతమందికి తెలుసు? హ్యావ్ యూ ఎవర్ యూజ్డ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్? ఇలాంటివి ఎక్కడైనా మీరు రియల్గా యూజ్ చేశారా? When we don't really use them, why are they actually teaching us? So one of famous astrophysicist actually gave an explanation for this. మనకి స్కూల్ లెవెల్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని పెట్టేది ఇట్స్ నాట్ బికాస్ లైక్ ఏవో కొత్తవి నేర్చుకోవాలి అని కాదు. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సమ్ న్యూ థింగ్, మన బ్రెయిన్లో దెర్ ఆర్ సర్టన్ వాట్ ఇస్ లైక్ న్యూరల్ స్కీమా డెవలప్ అవుతుంది. ఒక కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే మెకానిజం అనేది బిల్డ్ అవుతుంది మన బ్రెయిన్లో. దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ రీజన్ వై వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ టాపిక్స్ డ్యూరింగ్ అవర్ స్కూల్ డేస్. అవి మనం ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తామది చేయమన్నది డిఫరెంట్ స్టోరీ కంప్లీట్లీ. బట్ it has to help us in improving our mathematical capability, right? And if you see worldwide, India lo specific like South Indian side students lo mathematics paranga they'll have like very strong edge because we have all these kind of complex topics and all. But వేరే దగ్గరికి వెళ్తే మనకి అంత ఛాన్స్ ఉంది. సో అలా లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ యూస్ సార్టింగ్ మెకానిజమ్స్, సార్టింగ్ కూడా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ యూ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కోడింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. మనం ఆలోచించేటప్పుడు చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉండొచ్చు, బట్ వెన్ యూ రైట్ కోడ్ ఇట్ బికమ్స్ మచ్ సింప్లిఫైడ్. అండ్ దెన్ కార్నర్ కేసెస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ గెట్ టు నో దమ్ బేసికలీ. సో అందుకనే మనకి సార్టింగ్ మెకానిజమ్స్, సర్చ్ మెకానిజమ్స్ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ రియల్లీ యూస్ దమ్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్. ఇవి యూజ్ చేయడం వల్ల, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి కోడింగ్ క్యాపబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ గో ఫర్ సమ్ అదర్ ఛాలెంజెస్, ఏమైనా కొత్త ఛాలెంజెస్ వచ్చాయనుకోండి, you will be able to identify solution in a much faster way. అప్పుడు మీరు కొత్తగా మళ్ళీ నేర్చుకునే అవసరం లేకుండా మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ఆల్గరిథం, యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ సొల్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. వై డు వి యూస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్? మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కోసం కాదు, కొత్తగా ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దెమ్. ఒక కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చింది అనగానే భయపడి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లైక్ ఐడెంటిఫై హౌ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం. అది ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, బట్ అట్లీస్ట్ యుల్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? అండ్ కంపెనీస్లో కూడా లైక్ స్పెసిఫిక్గా వెన్ యూ టార్గెట్ లైక్ టాప్ కంపెనీస్, వాట్ ఆర్ ద టాప్ కంపెనీస్? చాలా వరకు చెప్పేది అయితే కనుక మ్యాంగ్ కంపెనీస్ అంటారు, రైట్? ఇలాంటి కంపెనీస్, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దోస్ కంపెనీస్, ఆల్ MNCs లైక్ people who are really looking for good skill and developers. ఆ కంపెనీస్కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా దే విల్ ఫోకస్ మోస్ట్లీ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్. మీరు కోడ్ కరెక్ట్గా రాసారా లేదా అన్నది డజంట్ మ్యాటర్. ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ టూ ఆస్పెక్ట్స్, దీనికి ప్రయారిటీ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ లైక్ కరెక్ట్గా డెఫినెట్గా రాయాలి అని కాదు, బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ వాట్ ఈస్ లైక్ రాంగ్ వచ్చినా కూడా అప్రోచ్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్, ద ఫైనల్ అప్రోచ్ దట్ యూ యాక్చువల్లీ యూస్డ్, this will actually decide whether you are getting hired or you are getting a next chance for the next interview or not. ఇది మిమ్మల్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. It is not whether you got the correct output or not. In today's world, output తెప్పియడం అన్నది almost like many people can do that. Like if you take 100%, at least 25% can definitely get the output. మిగిలిన 75% they are not able to reach this level where like spend time, learn and all. But ఈ 25% డెఫినెట్గా అవుట్పుట్ తెప్పించగలరు. కానీ ఒక కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, హౌ మెనీ ఆఫ్ దీస్ 25% విల్ యాక్చువల్లీ సాల్వ్ ఇట్? ఒక కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది సాల్వ్ చేయగలరు అనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1%, బికాస్ this 25% is actually working only on existing problems. If you see like for example, చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, నేను లీడ్ కోడ్లో I have completed like 2000 problems, I have completed 500 problems, I have completed 300 problems అని చెప్పి, right? If you just solve those problems, it is not enough. You need to understand and you need to figure out a way to solve a next problem.
చాలా మంది ఏం చేస్తారు, లైక్ దిల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ దిల్ గో త్రూ ద సొల్యూషన్, దిల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దిల్ మగ్ అప్. దాన్ని మైండ్లో పెట్టేసుకుంటారు లైక్ బట్టి కొట్టినట్టుగా. సో వెన్ ఎవర్ దే గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్, దే ట్రై టు రైట్ ద సేమ్ సొల్యూషన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్, చాలా వరకు కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి, ఫిబ్నాకీ, ఫ్యాక్టోరియల్, and then binary search and sortings, right? People will actually mug up these solutions. వీటిని ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ గో అండ్ రైట్ సొల్యూషన్ ఓవర్ దేర్, అందులో ఒక్క లైన్ మిస్ అయినా కూడా ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విల్ బి గాన్ కంప్లీట్లీ. ఇట్ వోంట్ వర్క్ ప్రాపర్, రైట్? అదే మీరు ఒకవేళ ప్రోగ్రామింగ్ మీద చేసేటప్పుడు నెవర్ ఎవర్ లైక్ మగ్ అప్ సొల్యూషన్స్. వాట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ స్ట్రాటజీ. స్ట్రాటజీని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే విచ్ స్ట్రాటజీ హ్యావ్ యూ యూజ్డ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్, ఆర్ హ్యావ్ యూ యూజ్డ్ ట్రీస్, హ్యావ్ యూ యూజ్డ్ బైనరీ సెర్చ్, అండ్ ఆ స్ట్రాటజీ ఎలా యూజ్ చేశారు, ఎందుకు యూజ్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ నో దోస్ థింగ్స్, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫోకస్ ఆన్ ద సొల్యూషన్, అండ్ దోస్ పీపుల్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ 1% పార్ట్. అండ్ దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ క్రాక్ లైక్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజెస్ అండ్ ఆల్. ఎవరికైనా ఒక మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ లక్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కంప్లీట్ హార్డ్ వర్క్. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లక్ మైట్ బి దేర్, బట్ డెఫినెట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి హార్డ్ వర్క్. వాళ్ళు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశారు అండ్ ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశారు, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ రీజన్. అండ్ మన కోర్స్లో మనం స్పెసిఫిక్గా ఫోకస్ చేసిన ఒక ప్యాటర్న్ ఏంటి అంటే, రీడబుల్ కోడ్, రైట్? వేరే ఎవరైనా కానీ జస్ట్ దాని అవుట్పుట్ తెప్పించడానికి దే విల్ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ ఆల్ ద కోడ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ మెథడ్ యూజువల్లీ. బట్ ఫర్ అస్ వీ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్. ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో హౌ కెన్ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్మాలర్ మెథడ్స్, అండ్ దెన్ ఒకవేళ అవసరమైతే ఆ స్మాల్ మెథడ్స్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం చూసాం, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఫాలో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచెస్, దిస్ విల్ గివ్ యూ అ మచ్ బెటర్ లైక్ ఛాన్సెస్. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని వీఆర్ ఏబుల్ టు డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సబ్ పార్ట్స్. వీఆర్ ఏబుల్ టు డివైడ్ దిస్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సబ్ పార్ట్స్, అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఈ పార్ట్స్ని మళ్ళీ మనం స్మాల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ సపరేట్ మెథడ్, రైట్? మెథడ్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి అ ఫంక్షన్, ఎనీథింగ్. జావాలో వి కాల్ ఇట్ మెథడ్, C++, పైథాన్ వీటిలో వి కాల్ దెమ్ ఫంక్షన్స్. There is a reason for it, method అనడానికి, function అనడానికి. But internally for a DSA perspective, it's the same thing. There is no big deal. So whenever you are actually working on a problem, try to assume that you are creating a new method, and a method properగా వర్క్ అవుతుందని అజ్యూమ్ చేసేసుకోండి డైరెక్ట్లీ. If you assume that you are going to get a specific output for certain inputs, you can directly assume that and you can write code accordingly. మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు కూడా అలాగే చేసాం. ఫస్ట్ we write our methods over here, and then we start implementing those methods, right? ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి బ్రెయిన్లో ఒక స్ట్రాటజీ అనేది బిల్డ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ సబ్ అరే, దానికోసం మొత్తం కోడ్ ఇక్కడే రాయకుండా యూఆర్ రైటింగ్ ఎ సపరేట్ మెథడ్ దట్ విల్ గివ్ యూ ద సబ్ అరే. ఆ సబ్ అరే వచ్చింది అనుకోండి, దాని మీద యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వెయిట్ అంటిల్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ మెథడ్. సో ఈ ఫార్మాట్లో వెళ్ళారనుకోండి, మీకు ఒక యూనిక్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రతి కంపెనీలో దీనికి ఒక ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. యు ఆర్ రైటింగ్ రీడబుల్ కోడ్. రీడబుల్ కోడ్ అంటే మెయింటైనబుల్ కోడ్, విచ్ మీన్స్ మీరు రాసే కోడ్ మీకు మాత్రమే కాదు, వేరే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ మెయింటైనబుల్ కోడ్, ఇందులో ఏవేవి యూజ్ చేసాం మనము? వి యూజ్ బెటర్ వేరియబుల్స్, రైట్? వేరియబుల్స్ మనం ర్యాండమ్గా ఏది పడితే అది యూజ్ చేసామా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ యూజ్డ్ వేరియబుల్స్ లైక్ P, K, T సంథింగ్ అలాంటివి ఎప్పుడైనా వాడామా? వీ నెవర్ యూజ్డ్ ఇట్, రైట్? I and J కూడా మనము మ్యాక్సిమం వి ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్. అంటే అంటిల్ లైక్ అంతకంటే పెద్ద అవసరం లేదనుకుంటే తప్ప వి నెవర్ యూజ్డ్ ఈవెన్ I and J ఆల్సో. వి యూజ్ బెటర్ నేమ్స్ లైక్ రో, కాలమ్. ఇలా వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ బెటర్ నేమ్స్, రైట్? ఇవి చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ అవుట్పుట్ ఈస్ రాంగ్, ఇఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్,
you'll have at least another 20 to 30% of extra advantage for you. Because ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అవుట్పుట్ తెప్పించే వాళ్ళు దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్, బట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అయ్యి కోడ్ని మెయింటైనబుల్గా రీడబుల్గా చేసేవాళ్ళు దెర్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్, అండ్ యూ విల్ గెట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ స్పెసిఫిక్గా వెన్ యూ యాక్చువల్లీ టార్గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లైక్ మ్యాంగ్ కంపెనీస్ ఇలాంటివి టార్గెట్ చేశారనుకోండి, రీడబుల్ కోడ్ రాసే వాళ్ళకి ఇంకా టాప్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? Now, let us just get back. So, yesterday also we discussed a lot of things. Arrays discussed chesanu, binary trees discussed chesanu, and arrays lo we have two different types: one dimensional, two dimensional, three dimensional. Now, let me ask you one thing: can I have a 4-dimensional array? Is it possible or not? Can I have a 4-dimensional array? If ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, is it possible or not? What will you say? Can I have a 5-dimensional array? What do you think? Yes or no? Can we create it? We can. So ఇలాంటివి ఏంటి, జస్ట్ ట్రై విత్ ద ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ థింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మనం 1-dimensional చేయాలంటే ఇలా చేస్తాం, రైట్? int and maybe something like data. If I want 2-dimensional, data. If I want 3-dimensional, then now 4-dimensional possible చెప్పండి. ఇక్కడ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇవన్నీ మనం అనుకుంటున్నాము, రైట్? బట్ రియాలిటీలో రోస్ కాలమ్స్ అలాంటివి ఏం లేవు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆర్డరింగ్ ఇన్ సర్టన్ ఫ్యాషన్, దట్స్ ఇట్. సో 4 కాదు, మీరు 10-dimensional అయినా కూడా పాసిబుల్. ఇట్ విల్ జస్ట్ బీ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4-dimensional అరేలో మీరు ప్రతి ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేయాలి. హౌ మెనీ లూప్స్ డూ వి నీడ్? 1-dimensional అయితే 1 కావాలి, 2-dimensionalలో I and J, 3-dimensionalలో I, J, K, 4th-dimensionలో you'll have 4. అదే 10-dimension అయితే you'll have 10 loops, right? So don't assume that like మనకు కనిపించేది మనం విజువలైజ్ చేసుకోగలిగేది మెయిన్ది అనుకోకండి. మనకు 2-dimensional and 3-dimensional అనేది నార్మల్గా యూజ్ చేస్తాం, బట్ we don't go for 4-dimensional, these kind of things. But these kind of questions might come when you actually discuss regarding the arrays. మ్యాట్రిక్స్ ఇలాంటివి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ దెన్ గివ్ ఎ సొల్యూషన్. సో ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ 1D, దెన్ వాట్ ఈస్ 2D, అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్. దెన్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఎ 3D ఆర్ 4D అండ్ ఆల్. సో మనం ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ లైక్ AI బేసికలీ. వాట్ డస్ AI డూ? Previously, we used to have a small joke actually. Like chala applications lo, they actually show us some kind of like customized playlists, right? For example, మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, యూట్యూబ్లో అందరికీ సేమ్ వీడియోస్ చూపిస్తారా, ఆర్ విల్ దెర్ బి ఎనీ కస్టమైజేషన్? బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ, విల్ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో హౌ డస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమైజేషన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్? ఈ కస్టమైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? యూ హ్యావ్ వన్ సర్వర్, రైట్? బట్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూజర్స్. ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. అండ్ వీ యూజువల్లీ ఇంటర్నల్లీ లైక్ మేము అర్థం చేసుకోవడానికి ఎలా ఉండేదంటే, అది there will be a person in the backend who will go through all your items and then who will suggest new items. Ala, so basically the customization like AI whatever servers that they are using, it is nothing but a person behind it. That's it, right? Adi algorithm person system doesn't matter to us. Manaku kavalsindi enti customized videos, customized audio సజెషన్స్ బేసికలీ, రైట్? సో బేసిక్గా ఒకవేళ వెనక ఒక పర్సన్ ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ సజెషన్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కస్టమైజేషన్, రైట్?
సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఏఐ అని చెప్పి అది ఇంత లైక్ పాపులర్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ఏఐ డూయింగ్ యాక్చువల్లీ? I think there are some people from AI background also, right? What is AI exactly? What is it doing? You have a user where you are actually doing some kind of communication, right? What does AI do? ఈ పర్టికులర్ యూజర్కి సంబంధించింది ఆల్రెడీ డేటా ఉంది మన దగ్గర, రైట్? సో ఇట్ విల్ జస్ట్ రీడ్ ఆల్ దిస్ డేటా అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ టోకన్స్. ఆ టోకన్స్ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ మీరు అడిగే ప్రతి ఒక్క మెసేజ్కి ఈ టోటల్ టోకన్స్ అన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ యూ బెటర్ అవుట్పుట్, రైట్? ఇక్కడ కూడా మనకు ఫాలో అవుతుంది యాక్చువల్లీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏనా? నేను ఇస్తున్న డేటాలో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఆల్ ద టోకన్స్. హౌ ఇస్ ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద టోకన్స్? నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్లో కానీ లేదా నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద మెయిన్ కాంటెక్స్ట్ టోకన్స్, రైట్? ఈ కాంటెక్స్ట్ టోకన్స్ని వాట్ ఈస్ లైక్ అనలైజ్ చేసి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంది. అయితే హయ్యర్ లెవెల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? నార్మల్గా జస్ట్ ఒక ఆల్గరిథం అని కాకుండా దే హ్యావ్ లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్ విచ్ స్టోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ దే హ్యావ్ లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బకెట్స్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్, రైట్? సో అలా నా వెనెవర్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది అదే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1D మనం యూజ్ చేసాం, 2D we used it. Now when someone asks about 3D, what should we do? We should not just check in our database నాకు 3D వచ్చా రాదని చూడడం కాదు. 3Dని అనలైజ్ చేయండి. చెక్ ఫర్ 1D, చెక్ ఫర్ 2D అండ్ చెక్ ఇఫ్ 3D ఈజ్ పాసిబుల్. ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ అనాలిసిస్. అండ్ ఇది ఒకసారి కన్ఫర్మ్ అయింది అనుకోండి, దెన్ 4D అన్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని చెప్పి. బికాస్ 3D దగ్గర యూ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ ఎ సొల్యూషన్. ఒకవేళ ఇప్పుడు సమ్మన్ సేస్ లైక్ ND, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? n dimensions అని చెప్పారనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ AI హియర్. మీ ప్రీవియస్ డేటాని అనలైజ్ చేయాలి అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ సొల్యూషన్. n అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఇట్ విల్ వర్క్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ -1D? We can't, right? So for every problem try to analyze it and see, try to come up with the edge cases. Edge cases అంటే ఏంటి? So whenever you see something might break, like certain values దగ్గర, usually ఆ values ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? It will be near the limits. edge cases ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి? 0, -1, 1 and max value or min value, right? These are the common edge cases. ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఉండేది మనకి. ఈ edge cases మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగాము అంటే మోస్ట్లీ అవర్ సొల్యూషన్ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్. This min, max, these things might be based on the data type also, right? So if you are able to identify these edge cases and ఈ edge cases లో how is the app actually behaving, ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ద ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సాల్వ్ రైట్ నౌ అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకుంటే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దట్ వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. నౌ ఫర్ n dimensional, వాట్ ఆర్ ద edge cases? It should be between 1 and maximum. It should not go beyond 1, right? So ఒకవేళ మీరు 0కి ట్రై చేసినా -1కి ట్రై చేసినా you can clearly say that it is not possible, right? So for every problem you need to see what are the inputs, you need to see what should be the output, and you need to think of the constraints and the edge cases. Basically what are the limits of that particular input and output. Our limits ని base చేసుకొని like you can eliminate a lot of problems. Specifically when you actually go for lead code problems, our constraints లోపలే డేటా ఇస్తారు. But if you go for any other applications like hacker rank కానీ ఇలాంటి ఆన్లైన్ టెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్కి వెళ్తే ఆ కండిషన్స్ కూడా మీరు చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. If you don't check it, the solution might actually fail in certain cases. So whenever you get these kind of constraints, you need to add a if condition and then return accordingly. Clear guys? Edge cases కానీ కార్నర్ కేసెస్ కానీ ఏవైనా ఉన్నాయంటే డెఫినెట్లీ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు లైక్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఇట్. నెక్స్ట్
There are certain problems where you actually get to choose multiple data structures, right? మనం కూడా ఇలాంటివి చాలా చోట్ల యూజ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ అరేస్, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ లిస్ట్, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ మ్యాప్స్ టుగెదర్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనం కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వీ యూజ్డ్ మ్యాప్స్. కొన్ని చోట్ల వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ లిస్ట్ టు రిటర్న్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ సంథింగ్. సో అలా you might have multiple cases where you like you need to use different types of data sets. So ఇలాంటప్పుడు you need to understand which data structure is a better option. యూజువల్గా మనం యూజ్ చేసేవి ఏంటి? అరేస్. ఇట్ కెన్ బి 1 dimensional, 2 dimensional, లిస్ట్ అండ్ దెన్ మ్యాప్. ఇవి కాకుండా we might be using stack and queue. In some cases we use linked list. వెరీ రేర్లీ వి యూజ్ బైనరీ ట్రీస్. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఎప్పుడు కూడా మనం బైనరీ ట్రీస్ ఎక్కువ వాడము. బట్ ఎక్కువ దాకా లైక్ టు స్టోర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టోర్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసికలీ. అంటే మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వి యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, రైట్? అరేస్ ఎందుకు వాడతాము? టు స్టోర్ కంటిన్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్. లిస్ట్ కంటిన్యూస్ డైనమిక్ డేటా సో దట్ దెర్ ఇస్ నో సైజ్ లిమిట్, రైట్? నెక్స్ట్, మ్యాప్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? వెన్ షుడ్ బి యూజ్ మ్యాప్స్? వెన్ వీ హ్యావ్ కీ అండ్ వాల్యూ. అండ్ యూజువల్లీ మ్యాప్స్ ఎప్పుడు వాడతామంటే వెన్ వీ వాంటెడ్ టు గెట్ O of 1 కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ టైం. స్పేస్ ఎక్కువ పట్టినా పర్వాలేదు కానీ టైం కాంప్లెక్సిటీ O of 1లో కావాలనుకున్నప్పుడు వీ యూజ్ మ్యాప్స్. స్టాక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? వెన్ యూ వాంట్ ద రీసెంట్ వన్, రైట్? వాట్ ఈస్ దిస్? లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్యూస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఫీఫో. సో వెన్ ఎవర్ యూ అజ్యూమ్ దట్ లైక్ నేను ఫస్ట్ ఏదైతే యాడ్ చేశానో ఆ ఐటమే నాకు లైక్ ఫస్ట్ అవుట్ వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు వీ యూజ్ క్యూస్. వెన్ డూ వీ యూజ్ లింక్డ్ లిస్ట్? when we have huge amounts of data and they are actually arranged as nodes, right? Arrays, list, linked list, these things usually what is it, like a sequential data కావాలనుకున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది. అరేస్ అండ్ లిస్ట్ ఆర్ ఫైన్, బట్ లింక్డ్ లిస్ట్ అనేది చాలా రేర్గానే వాడతాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వెరీ రెగ్యులర్. ఇంటర్మీడియట్ కోసం లింక్డ్ లిస్ట్ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మైట్ బి హయ్యర్, బట్ యూజువల్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే కనుక మనం చాలా తక్కువ కేసెస్లో ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వాట్ ఇస్ ఏ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ లైక్ డూయింగ్ ఎ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, అలా చేసేటప్పుడు నోట్స్ సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి కేసెస్లో వీ యూజ్ ఇట్. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ యూజ్ మచ్. రైట్ గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? And there is another concept which we have used, hashing. What is hashing? Hashing అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనకి we need to remember one word, buckets. So basically whenever hashing comes into picture, you'll have a fixed size of buckets. It can be 4, 5, it can be 100 or anything internal. And whatever the data that you get, you'll pass it to a hashing function basically. F of x and hashing function. And this will actually decide in which bucket it should actually get saved. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము we actually get what is it, like O of 1 complexity hashing వాడగలుగుతాం. సో ఏ డేటాకైనా f of x will always remain same. ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ఇన్పుట్కి సేమ్ అవుట్పుటే ఉండాలి f of x. If you can create this kind of function, then you'll get a better solution all the time. Next, we have discussed about recursion, and దీన్ని చాలాసార్లు యూజ్ కూడా చేశాను, రైట్? When to use recursion? When to use recursion? For example, మనం ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేసిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. Whether it is Sudoku or whether it is n queens. What did we do here? First, we have filled one particular number and then we got a latest board again, right?
దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ బోర్డ్. ఈ బోర్డ్ని నేను మళ్ళీ సేమ్ సుడోకు ఫంక్షన్కి సాల్వ్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్, then I can easily get the answer with very less number of lines, right? So అలా ఎప్పుడైనా సేమ్ లైక్ వెన్ యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్. అరేస్లో ఎలాగైతే సిమిలర్ డేటా టైప్ స్టోర్ చేసుకుంటామో, ఒక ప్రాబ్లమ్ని మీరు సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్గా కన్వర్ట్ చేయగలిగారు అనుకోండి, సిమిలర్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ రికర్షన్. అండ్ రికర్షన్లో ఎలా అవుతుంది? It will call another function. It will call another function. It is nothing but the same function actually, but input will be different. This will call another function. Once this is done, we'll go back. Right? Same function ni continuously multiple times repeat చేస్తూ ఉండాలి. అదే మీరు ఒక ట్రీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ట్రీలో కూడా we do the same thing, right? For example, if I want to print this particular complete tree, what should I do? Call print method with this particular node. And ఈ node లోపల ఏం చేస్తాము? We'll call print of left node and print of right node. దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ print of left node, print of right node. Same thing here also, right? So basically, whether it is in order or pre-order or post-order, which one are we using? Recursion. Internally, we are using recursion mechanism at all these levels. Recursion వాడితే మెమరీ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ టైం మాత్రం మనకు ఫాస్ట్గానే వస్తుంది. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్. ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ రికర్షన్ వాడకపోతే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లూప్స్. రికర్షన్ వాడకపోతే లూప్స్ వాడతాం, బట్ లూప్స్ వాడేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి లిటిల్ ట్రిక్కీ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇండెక్స్. ఏ ఇండెక్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి ఏంటి అనేది కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ విత్ రికర్షన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆల్సో విల్ బి లిటిల్ హెవీ ఇఫ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లూప్స్, బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ రీయూజింగ్ ఎనీ కోడ్ హియర్, రైట్? యూ ఆర్ రైటింగ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫర్ వన్ ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్. అందుకని మన నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ విల్ బి లిటిల్ హై. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? And yesterday we also discussed about backtracking, right? So backtracking కానీ dynamic backtracking and dynamic programming ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మనకి లైక్ ప్రాబ్లమ్స్, కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని సింప్లిఫైడ్ లెవెల్లో అండ్ ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్ తెచ్చుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. యూజువల్లీ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ లెవెల్ 1, ఇట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ లెవెల్ 2 ఆర్ లెవెల్ 3, బట్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆల్సో. డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? రికర్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ కాలింగ్ వాట్ ఇస్ లైక్ సేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్నోకీ తీసుకున్నాను. ఫిబ్నోకీలో ఏంటి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఫర్ 5, what will we do? We have to calculate 4 and 3, right? అలాగే 3 కావాలంటే 2 and 1, right? రిపిటేషన్ లేకుండా we try to avoid it. అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి ఏదైనా స్టోర్ చేసి ఉంటే f(2) ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేశారు, f(3) ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ అ సేమ్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ విల్ నాట్ క్యాల్కులేట్, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. బేసికలీ ఇంటర్మీడియట్ మెమరీలో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెమోరైజేషన్, రైట్? సో అలా ఇంటర్మీడియట్గా మనం స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఫాస్టర్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ ఫాస్టర్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో అట్ ఎ హై లెవెల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంటా కాదా చెప్పండి? ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్? Data structures is not just for interviews. Data structures will actually help you a lot when you are solving real world problems. మీరు ఎప్పుడైతే రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో అక్కడ యూ విల్ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ అ లాట్. ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ వాడాలి, ఎలాంటివి యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు వాడాలి, అరేస్ ఎప్పుడు వాడాలి, లిస్ట్ ఎప్పుడు వాడాలి, లైక్ మెమరీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ యూ విల్ గెట్ టు నో లైక్ మోర్ ఎట్ దోస్ లెవెల్స్. అండ్ స్పెసిఫికలీ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సార్టింగ్ మెకానిజమ్స్ ఇలాంటివి వి జస్ట్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. అవి మనకు అర్థమైతే చాలు, వీ డోంట్ రియల్లీ యూజ్ దమ్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్. అవి అర్థమయ్యాయి అనుకోండి, ఇంకా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇట్ విల్ బి మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us. క్లియర్ గైస్? So with this we are done with our data structures level 1 program.
Thank you everyone for being part of this. We will also share the certificates right away. Just give me a minute. Let me share the certificates with you all. Yes, we have shared the DSA Level 1 completion certificates as well. You can download it from the Google Drive. The link has been shared on WhatsApp group. If you have any questions, you can just reach out to us. And like the content, video content will be available for next 3 months from today. So ఈ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ 3 months వరకు all the videos will be available. So you can just go through them, you can repeat them, and మనం సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ try to solve them on your personal accounts also. లీడ్ కోడ్లో కానీ లైక్ ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్, సో దట్ లైక్ మీకు ఏంటంటే ఇవి ప్రాక్టీస్ అవుతాయి అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యూస్ దెమ్ ఇన్ మచ్ బెటర్ వే. వినడానికి చేయడానికి దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాక్టీస్, డోంట్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ లిస్నింగ్. ఓకే గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. If you have any questions related to data structures or anything related with like a career or anything, you can just let me know. And in case if anyone is interested in doing internship, you can also reach out to us, guys. Just send us your updated resume on WhatsApp, like to me or Renuka or the Improve 10x number. We will get back to you with the updates. So for internship, there'll be a small assignment. Once you are done with that assignment, then we can have a short interview, and then we can start working with us. So mainly when it comes to internships, you will be working on real world projects with us. There is no like a fee for the internships. You will be working on real world projects with us. But the main constraint will be you need to spend good amount of time. Because whenever we are actually training people in person, we expect some good amount of time from them also. So if you are able to spend time, you can definitely apply for internships as well. If you have any questions, you can ask me, guys. So, okay, Pujita says, sir, could you give an example for backtracking in real life? Okay, so Pujita, like normal ga manam chess ఆడేటప్పుడు how do you actually like take a step? స్టెప్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న పీసెస్ని బేస్ చేసుకొని వేస్తారా, ఆర్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఏదైనా ఒక అటాక్ చేయాలి అని అనుకుంటే దాని నుంచి బ్యాక్ ట్రాక్ చేసుకుంటూ వస్తారా? వి విల్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఇన్ అవర్ మైండ్, రైట్? ఒకవేళ అపోనెంట్కి చెక్ పెట్టాలన్నా లేదా అపోనెంట్ క్వీన్ అటాక్ చేయాలన్నా, ఆర్ ఇస్ దేర్ ఎనీ అదర్ పవర్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు అటాక్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ అండ్ యూ విల్ పుట్ ద కరెంట్ స్టెప్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ప్లాన్, రైట్? అది ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ మైట్ బి ఆఫ్టర్ 3 steps, ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఆఫ్టర్ 5 steps, ఇట్ మైట్ బి ఆఫ్టర్ 10 steps. సో వాట్ డు వీ డూ? మనం దాన్ని ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటాము అండ్ దెన్ విల్ మేక్ ఎ మూవ్. నెక్స్ట్ మూవ్లో మళ్ళీ ఆ ప్లాన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాము. ఒకవేళ ఆ ప్లాన్కి అగేన్స్ట్గా ఎవరైనా వేరే పీస్ పెట్టారనుకోండి, క్యాన్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్? వీ కాంట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, రైట్? ఆ ప్లాన్ ఇన్వాలిడ్ అయిపోయింది. సో వాట్ డూ వీ డూ? విల్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ప్లాన్ అగైన్, ఇంకొక పీస్ ఏదైనా అటాక్ చేయడానికి ఆర్ మేబీ కింగ్ని చెక్ పెట్టడానికి. ఇలా వీ విల్ జస్ట్ ట్రై టు చేంజ్ అవర్ ప్లాన్ అండ్ దెన్ మూవ్ అట్ ఈచ్ లెవెల్, రైట్? సో చెస్ ఒకవేళ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ చెస్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. మీరు ఒక పీస్ పెట్టారంటే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్? ఆఫ్టర్ 2 steps ఏమవ్వచ్చు, ఆఫ్టర్ 5 steps ఏమవ్వచ్చు? యూ విల్ బి ట్రైంగ్ టు క్యాల్కులేట్ దెమ్. ఒకవేళ అది మీకు నెగిటివ్గా అనిపించిందంటే యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ యూ చేంజ్ అనదర్ స్టెప్. ఫైనల్గా మీకు ఒక స్టెప్ సేఫ్ అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత యూ విల్ మేక్ ఎ మూవ్. Am I right? Are we using backtracking over there? Even మీరు లైక్ నార్మల్గా సూడోకి అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా you'll do the same thing. Even if you're solving like a crossword puzzles, you'll do the same thing, right? So the same mechanism we are actually doing it here also. And sometimes like even while actually traveling to some other destination, మీకు ప్రాపర్గా రూట్ తెలియలేదు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ 3 routes. వాట్ విల్ యూ డూ? 3 roads ఉన్నాయి అండ్ యూ డోంట్ నో విచ్ రోడ్ టు టేక్ యాక్చువల్లీ. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ షుడ్ వీ డూ? ఏదో ఒక రోడ్ తీసేసుకోవాలా ఆర్ డూ వీ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్?
If there is any person or someone, we will ask them. But ఎవరు లేరు అనుకోండి, you will try to go in one direction for certain distance. ఎవరైనా ఒక పర్సన్ కనిపించేంత వరకు. Once you get to find some person or someone, you will ask them whether it is correct route or not, and then you will decide whether to come back or not. So you will come back and you will take another route. Next you put 2 routes ఉన్నాయి. ఈ 2 routes you will take another one. You will do the same thing. So అలా ఈ 3 routes లో definitely you will find one correct route. So that is how we use backtracking in real life also. Clear? Exactly. We are trying out each route basically. We are trying each route and then అలా అని చెప్పి ప్రతి రూట్లో లాస్ట్ దాకా వెళ్ళట్లేదు. We will go till we find that whether this is a valid one or invalid one. Invalid అని తెలిసిందంటే అక్కడ నుంచి వెనక్కి వచ్చేస్తాం. We will not go to the destination. Right? Same thing. ఇంకా any other questions anyone guys? So like even after the session, if you have any questions, if you want any guidance in terms of career or లేదా ఏదైనా specific project related అలా ఏమైనా మీకు సపోర్ట్ కావాలన్నా you can always reach out to us. Yeah, so Pujita says, won't this have higher time complexity? So exactly, it will definitely have, but do we have a better option? ఆ 3 roads లో ఏ road తీసుకోవాలి అన్నది we have to decide it, right? For example, if you take the NPINS problem, నిన్న మనం చేసిన problem, let me share that. NPINS లో we have done some optimization, if you see here, right? What is the optimization? First row లో ఒకటి పెట్టిన తర్వాత are we checking for this particular element? We are not checking. We are directly going to the next row. What is the optimization that we are doing here? ఒక రోలో ఒక క్వీన్ మాత్రమే ఉండొచ్చు. So there is no point in checking for these 2 places. So this is an optimization that we have done. ఇంతకంటే మీరు what is it, like next level optimization చేయడం is not possible practically, right? So అలా we try to solve problems one by one. First ఏంటంటే like ఐడియల్ కేస్ ఏంటి, లైక్ ఫైండింగ్ ద రైట్ రూట్. బట్ ఒకవేళ మనకు అలాంటి ఆప్షన్ లేదు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ రూట్లో మీరు లాస్ట్ వరకు వెళ్తారు, విల్ కమ్ బ్యాక్. సెకండ్ రూట్లో లాస్ట్ వరకు వెళ్తారు, విల్ కమ్ బ్యాక్. థర్డ్ రూట్లో విల్ గో ఫర్ లాస్ట్. సో ఈ 3లో ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్, మిగిలిన 2 మీకు టైం కాంప్లెక్సిటీ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? అది తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నాము, మధ్యలో ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఐడెంటిఫై అయ్యేంత వరకు యూఆర్ గోయింగ్. అదే అలా కాకుండా ఆ జంక్షన్ దగ్గర ఒక పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, you'll ask them and you'll go in the right direction. Time complexity is O of 1, right? So we are trying to reduce the time it takes. We are not looking for the best possible time. Best possible time pratisari manaki possible avadu, right? So andukani we will try to take the best solution which has less time complexity. Clear? Does it answer your question, Pujita? Yeah. ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు us guys. అండ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సర్టిఫికేట్స్లో ఎవరికైనా ఏమైనా మిస్టేక్స్ అలాంటి ఉన్నా కూడా జస్ట్ పింగ్ us in the WhatsApp. We will make the necessary changes and we will share it with you. So I hope you have enjoyed the DSA level 1 and మీరు స్పెండ్ చేసిన టైంకి డెఫినెట్గా మీకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్.